Вчера вы сказали, что мудрец находится в покое, в котором существует и счастье, и несчастье, и радость, и горе. Yesterday you said that the sage lives in peace, and that in this peace there's happiness and unhappiness, joy and grief. Если мудрец находится в состоянии несчастья, существует ли у него потребность стремиться к счастью? If the sage is in a state of unhappiness, does he want to strive for happiness? Probably. Наверное. Наверняка. If he's sick, he probably goes to the doctor to get well. Если он болен, он, скорее всего, пойдет к врачу, чтобы выздороветь. Может ли болезнь тела физическая как-то повлиять на понимание мудреца? Can the physical illness of the body in some way influence the understanding of the sage? No, the understanding of the sage is not conditional on anything. Нет, понимание мудреца не зависит ни от чего. Мудрец отождествляет себя с телом или тело отдельно и не зависит от них? Does the sage identify himself with his body, or is the body separate? Okay. I know everyone is interested in what is a sage. Я знаю, что всех интересует, кто такой мудрец. Is there a copy of Nevermind? In Russian, that's a good start. Is there an English one also? Aha. Okay, here we go. Thank you. Просто Нисаргадас Махарадж очень часто указывал на то, что все страдания из-за того, что есть отождествление с телом. It's just that Nisargadatta Maharaj often has said that all suffering comes from identification with the body, and since this is like one lineage. Yes, but I make a distinction between pain and suffering. Но я, например, различаю боль и страдания. And my teaching is not parroting the teaching of Nisargadatta Maharaj. И мое учение, оно не дублирует учение Нисаргадатта Махараджа. And it is not parroting the teaching of Ramesh Balsekar. Так же, как и не просто повторяет учение Рамеша And here's the Балсекара. most important thing about these three teachings. И вот что самое важное об этих трех учениях. Of Maharaj, of Ramesh, and myself. Махарадж, Нисаргадатта Махараджа, Рамеша и меня самого. These three teachings, none of them are true. Эти три учения, ни одно из них не является истиной. There are three different ways of pointing to the truth. Это три разных способа указывать на истину. So when you say, well, Maharaj said this and Ramesh said that, and you're saying Говорите, this, что вот Нисаргадатта Махараджа говорил вот это, Рамеш говорил вот это, а вы вот сейчас говорите вот это. which one, if they're different, which one is true? Вот и вы все говорите разное, так кто говорит истину? I'll save you all of this research. Я вам вот сэкономлю кучу времени на исследований. None of them are true. Ни одно из этих учений не является истиной. They are all pointers. Они все указатели. So, Поэтому. okay. Some 20 years ago, when I started teaching, a man showed up. Where was this? Oh, this is right before it's one. There we go. Leonard Cohen's. Yes. Okay. But it doesn't say anything about 20 years ago.
No, I'm talking Oh, now. okay, This is, okay. I'll tell you when I start reading. Okay. Где-то 20 лет назад, когда я только начал учить, I started teaching, and a man showed up at my house и ко мне домой пришел человек for the satsang, на сатсанг, and he came regularly, он регулярно приходил. and this man, I commented to my wife, this man is coming, he is the saddest man I have ever met. И я тогда сказала своей жене, вот этот человек, который постоянно приходит, он самый грустный человек, которого я когда-либо встречала. There was a profound suffering in him. В нем было такое очень острое страдание. And this man was a man named Leonard Cohen. И его звали Леонард Коэн. And he was a singer and a songwriter and a poet. И он был певцом, он писал песни, был поэтом. And this teaching really helped him И это учение очень ему помогло. to recognize that this sense that he had of pain Помогло ему осознать, что это чувство боли, которое у него было. in looking at the world and seeing the pain of the world, Когда он смотрел на мир и видел всю боль этого мира, that what was aggravating this, он видел, что усиливает это, what was converting this pain into suffering, что превращало эту боль в страдание. was the sense that what this pain should not be. Это было это чувство того, что этой боли быть не должно. And this difference between pain and suffering И есть разница между болью и страданием. was a crucial understanding. И это как разница между болью и страданием стала для него очень важным пониманием. Now, when he was a young man, he wrote a novel, Когда он был молодым, он написал роман. and in that novel, he had this paragraph about what is a sage. И в этом романе у него была главка на тему, кто такой мудрец. And I asked him if I could use it, write it in this book, because it is such a beautiful description Я попросила его, могу ли я использовать этот отрывок в своей книге, потому что это такое прекрасное описание. And so when people are asking, so what is it that makes a sage a sage? И поэтому, когда меня спрашивают, а что вот делает мудреца мудрецом? I could not do any better than this, so I'm including his writing here. Я понял, что я не могу ответить лучше, чем он написал, поэтому я включил его отрывок в свою книгу. Okay. And I hope it's half as beautiful in Russian as it is in И English. я надеюсь, что хотя бы наполовину так прекрасно звучит на русском, как на английском. What is a sage? Кто такой просветленный? A sage is someone who has achieved a remote human possibility. Просветленный – это тот, кто осуществил отдаленную человеческую возможность. It is impossible to say what that possibility is. Невозможно сказать, какова эта возможность. I think it has something to do with the energy of love. Я думаю, что она как-то соотносится с энергией любви. Contact with this energy Контакт с этой энергией results in the exercise of a kind of balance in the chaos of existence. приводит к достижению некого равновесия в хаосе существования. A sage does not dissolve the chaos. Просветленный не рассеивает хаос. If he did, the world would have changed long ago. Если бы он делал это, мир давным-давно изменился бы. I do not think that a sage dissolves the chaos even for himself.
Я даже не думаю, что просветленный и красивый это хаос для самого себя. For there is something arrogant and warlike in the notion of a man setting the universe in order. Поскольку есть что-то высокомерное и воинственное в идее о человеке, наводящем порядок во Вселенной. It's my favorite line. Это моя любимая строчка. There is something arrogant and warlike Есть что-то высокомерное и воинственное in the idea of a man setting the universe in order. в идее о человеке, наводящем порядок во Вселенной. It is a kind of balance that is his glory. Его величие в равновесии. Here's my second favorite line. Вот вторая любимая строчка. He rides the drifts like an escaped ski. Он скользит по сугробам, как слетевшая с ноги лыжа. His course is a caress of the hill. Его ход ласкает склоны холма. His track is a drawing of the snow in a moment of its particular arrangement with wind and rock. Его след – рисунок на снегу, в миг его особого сочетания с ветром и скалой. Something in him so loves the world Что-то в нем так любит мир, that he gives himself to the laws of gravity and chance. что он отдает себя во власть законов притяжения и случая. Far from flying with the angels, Он далек от полетов с ангелами. he traces with the fidelity of a seismograph needle Он очерчивает неровности ландшафта с точностью иглы сейсмографа. the state of the solid, bloody landscape. They don't have that. Okay, well, you translate it then. So he traces with the fidelity Yeah. of a seismograph needle the state of the solid, bloody landscape. Far from flying with the angels. Он очерчивает неровности ландшафта с точностью иглы сейсмографа, который состояние такого прочного, плотного, кровавого ландшафта. His house is dangerous and finite, Его дом опасен и конечен, but he is at home in the world. но в мире он дома. He can love the shapes of human beings, Он может любить очертания человеческих существ, the fine and twisted shapes of the heart. изысканные и искаженные формы сердец. It is good to have among us such men, such balancing monsters of love. Хорошо, что среди нас есть такие уравновешивающие гиганты любви. Можно спросить перевода вот этот вот bloody landscape. Можно перевести как такой гребаный landscape, в смысле ругательство, а не как When I said нормально. about the bloody landscape, did you mean that it was literally covered with blood, or bloody in the sense of like you're recursing it and it's a bloody landscape? No, the solid bloody landscape means that it has beauty and ugliness. Тут имеется в виду, что там есть и красота, и уродство в этом ландшафте. Вот я как раз хотел спросить.
So it is the acceptance of what is Принятие того, что есть, in its entirety, целиком. everything. Принятие всего. That which exalts us Того, что нас возвышает, and that which hurts our hearts. и то, что ранит наше сердце. Тот поэт исцелился. Did this poet like get cured? Cured, his suffering did reduce. Его страдания стало меньше. Absolutely. Безусловно. Пускай есть тоже такая проблема вот с болью. И, ну, похоже, то, что сказал. То, что грусть, борьба возникает и, соответственно, чувство собственного делания и так далее. То есть вот прям... I have just a similar thing with pain. Also, sadness arises. Then I try to struggle with the sadness. И ощущение собственного делания. Ну, вот как описал. And the feeling of being the doer. Когда ты смотришь, я чувствую поцелуй прямо в сердце. When you look, I feel like it's right, a kiss right in the heart. И мое сердце не может остаться равнодушным, оно открывается And my heart opens towards it. А ты сам осознаешь посыл любви или вот, ну, ты чувствуешь вот эту любовь? Меня всегда интересовало, что же остается, когда вот все исчезает. Do you И мне are you казалось, aware of this что love? может Do you really остаться feel только this одно, love? это любовь. I've always thought, what would remain when everything else ended? Но And насколько then I она thought the only осознанна? thing that could remain is love. But I'm asking, how aware of you of this love? How conscious is it? It isn't conscious at all. Она вообще неосознанна. Ну, тогда правильно. Yeah, I'm right. Я так и думала. I thought so. There is no separation from that love. Нет никакой отделенности от этой любви. To be aware of it, to experience it, you must be separate from it. Для того, чтобы осознавать ее, переживать ее, нужно быть отдельным от нее. And there is no separation from it. It is. Тут нет никакой отделенности от нее, она есть. And what makes that love so powerful is that it is not something that you have to do something to get. И что делает эту любовь такой мощной, это то, что ничего не нужно делать для того, чтобы ее получить. You don't have to be better. Не нужно быть лучше, You don't have to be different. не нужно быть другим, You don't even have to be the same. даже и не надо даже быть таким же. There is no demand whatsoever on that Вообще love. нет никаких требований для получения этой любви. And that is what we sometimes call love without condition, Это то, что мы иногда называем любовь без условий, without requirement. без требований. It simply is. Она просто есть.
сказать, что любовь это внимание? Что любовь это что? Внимание. Can we say that love is attention? Love is, Attention. we can say anything we like. Сказать I would можно not say that. все, что угодно, я бы так не сказала. Вы знаете, мне знакомо чувство, когда рядом с одним человеком тебе очень хорошо, без причин, а с другим You не know, так хорошо. sometimes the feeling that next to one person I feel very good, and next to another У person вас I такое feel so бывает? good. Или вам Me всегда too. хорошо? Да, у меня точно так же. Вы это ощущаете, да? You feel this way? Oh, yeah. Да, конечно. I mean, I can walk into a room. Я могу войти в комнату. I say, I like that person. Oh, that person's an asshole. Сказать, вот этот человек мне нравится, это придурок. I don't know these people, Я не знаю этих людей, but something in me но что-то во мне makes these evaluations. вот совершает эти оценки. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong, Иногда я прав, иногда не прав, but that's what happens. но это то, что происходит. And that is part of being me. И это вот так вот быть мной, это часть меня. То есть это получается, что вот это чувство связано с приоритетами вот этого организма, тела, ума, а не с автором-делателем, да? So this feeling is connected to the priorities of the body-mind organism and not with the authorship. Absolutely. Да, безусловно. Then, if there is a sense of authorship, it can attach to this. Ну, а потом, если есть чувство авторства, оно может присоединяться. Вот. Say, oh, I shouldn't make these kinds of, I should be open and loving to everyone. И тогда вы будете говорить, нет, я не должен делать таких суждений, я должен быть добрым и открытым по отношению ко всем. Да, или там еще I should be other than I am. Я должен быть кем-то другим, не таким, какой я есть. But that just doesn't happen. It Но, doesn't arise. ну, вот такого чувства у меня просто не возникает. То есть такое видение людей, оно нормально для, как бы, естественно, короче. So this way of seeing a people is normal and natural. I am not an expert on normal. Я не эксперт по тому, что нормально. Да, оно так и есть. Natural, yes. Естественно, да. Thank you. Вот вы уедете завтра там. You're going away tomorrow. Еще не уехал. Yes. Стандартный вопрос. The standard question. Как, ну, может, совет, как сохранять эту полноту, наполненность, How вот can такое вот we keep состояние, this может, state счастья, of being filled up, всеобъемлемости, чтобы его, ну, не потерять, или это невозможно? to lose it, or is it Не ждать же нам следующего года. impossible to wait till next year? Давайте трансляцию сделаем. I truly don't know what is impossible or possible. Я правда не знаю, что возможно и невозможно. Only in this teaching there is no how to. В этом учении нет никаких вот этих вот как делать советов. So we will see what happens with you tomorrow. Поэтому мы посмотрим, что произойдет с вами завтра. We will see what happens with the teaching that you have absorbed. Мы посмотрим, что произойдет с учением, которое вы впитали. We don't know how it will manifest for you tomorrow. Мы не знаем, каким образом оно проявится для вас завтра. And whether you have the impulse to continue to connect to the teaching Будет ли у вас импульс продолжать сохранять связь с учением through the books or through the YouTube or при through, помощи книг, YouTube-канала? or in 2 weeks when I return to Los Angeles, I have a live
satsang on our website. Или вот, например, через 2 недели, когда я вернулся в Лос-Анджелес, у нас там транслируются, есть живые трансляции сатсангов на веб-сайте. It's free, you can connect Все бесплатно, вы можете if you are присоединяться. moved to, and many Если у вас people будет такой посыл, sustain their connections. и многие люди так вот поддерживают свою связь. People from all over the world who can't even get to the satsang once a year. Люди со всего мира, которые не могут даже и раз в год приезжать на сатсанги, I mean, they live so far away потому что вот так from далеко, a satsang and they have no resources to у come. них нет ресурсов для того, чтобы приехать. The teaching comes to them. Вот таким образом учение приходит к ним. Вы, от вас слышно, вы говорите, никто не знает, что произойдет дальше, как бы намекая, что может произойти что угодно, в том числе вот это вот исчезновение чувства ложного авторства. You keep saying that we don't know what will happen next, hinting that anything might happen, and including that the false sense of authorship will disappear. Of course. Конечно. Ну, вот, в общем, я 10 лет смотрю ваши сатсанги. I've been watching your satsang for 10 years. But maybe it takes 11 years in your case. Но, возможно, в вашем случае нужно 11 лет. Хорошо, подожди. Maybe it takes 10 years, 3 months and 2 days. Может, 10 лет, 3 месяца и 10 дней. We don't know. Мы не знаем. А может, это вообще не произойдет. Or maybe it won't happen at all. That is absolutely correct. We Безусловно. don't know. Мы не знаем. Ну, такой глупый вопрос, но как бы получается сознание A dumb question, but как бы специально мучает нас, заставляет пребывать в этом so непросветленном consciousness состоянии. just tortures us and it keeps us in this like enlightened state. If you want to give consciousness human characteristics, Если вы хотите наделять сознание человеческими характеристиками, then you can say, it is a torturer. тогда вы можете сказать, что вот оно мучитель. But in this teaching, consciousness has no characteristics. Но в этом учении It's not an object. сознание не обладает никакими характеристиками, потому что это не объект, не предмет. This is a happening, Это то, что происходит. a vast happening. Такое вот огромное происходящее. Окей. Очень часто у меня так происходит. Ну что случается, то, что окрашивает мой ум, как я не должна такой быть. Sometimes, well, also I think that I shouldn't be this way. И дальше это все превращается в какой-то сумасшедший дом, потому что получается, что как только я слышу это, And then everything turns, it just becomes crazy because whenever I кто-то hear следующий this, говорит, и есть какая-то концепция, кто-то следующий находит эту концепцию, кто-то еще один someone за else всем will этим say that смотрит, there is и их там становится так много. a concept and there's like another concept and it И becomes в a lot какой-то of- момент я говорю, так, все, вы мне все надоели. And then at some point I Слушайте. say, okay, you're just all И annoying me. тогда я просто сажусь и And then I just sit. чувствую свое тело. And feel my body. И иногда это ощущается как будто я не знаю, куда двигаться And дальше. sometimes I feel then that I don't know where to go next. И я And every time you go somewhere, И каждый раз вы куда-то идете. even when you don't know Даже where to go. когда не знаете, куда идти. Да. Yes.
Because the false sense of authorship says, if I don't know where to go and I don't direct it, nothing's going to happen. Потому что ложное чувство авторства говорит, что если я не знаю, куда идти, и если я не управляю всем процессом, то, значит, никто никуда не пойдет. I need to make it happen or it's not going to happen. Мне нужно сделать так, чтобы это произошло, иначе этого не произойдет. It's just not true. Но это просто не так. Your own experience shows you this. И ваш собственный опыт вам это показывает. So, there are no specific actions Нет каких-то вот конкретных действий, that are the actions produced by guilt. которые являлись бы действиями, вызванными чувством вины. There are no so there's no code of behavior that you can look at and say, he's behaving this way, therefore the sense of authorship is there. Нет никакого кодекса поведения, в который вы могли бы заглянуть и сказать, ага, вот он ведет себя таким образом, это значит, что у него есть ложное чувство авторства. The suffering is invisible. Страдание невидимо. And from the outside, you're not able to determine whether a particular action or response is the product of involvement by the false sense of authorship. И со стороны нельзя определить, является какое-то действие продуктом ложного чувства авторства или нет. Со стороны нельзя, но я же когда что-то делаю. You can't see it from outside. Я сам точно знаю, что я делаю это из чувства вины. I know that right now I'm doing this out of a sense of guilt. Right now, you can tell the story that this action is linked to the guilt. Сейчас вы можете рассказать историю о том, что вот это действие связано с чувством вины. But there are no singular causes for anything. Но ни у чего нет какой-то единичной причины.